All right, before we start, do you have any question? We will do a review for the final exam today. Var mı sorunuz arkadaşlar başlamadan? Hocam ben böyle genel olarak sormak istedim. Böyle ikinci midterm konularından finalde çıkacak olanlar olur mu? Yani birinci ve ikinci kısımları kapsar mı? Yani Yapılamaz. şöyle düşünün, sormadıklarımıza yoğunlaşabilirsiniz. Anladım, sorulmayanlardan yani yine de dahil olabilir diyorsun. Tabii. Yani her şeyi kapsıyor sınav ama daha çok sormadıklarımız ve işte ikinci midterm'den dahil olmayanlar ağırlıklı olacak. Tamam. Hocam teşekkür ederim. Peki hocam başlamadan böyle şeyi bir daha böyle üstünden geçme imkanımız olabilir mi? Fi ve kısay falan var ya böyle variation of parameters ama sistem çözer. Yani böyle ikili denklem sistemi Böyle bir çözdüğü. örnek yapacağız zaten. Ha tamam hocam. Onlar da dahil diyorsunuz. Evet, Tamam hocam. yapacağız öyle bir örnek. All right, let's start now. Günaydın herkese. Review for final exam, and this is the last lecture of the semester. Okay, let's start with this question. We have y, third derivative of y minus y prime is equal to 2 sine t. We will solve this equation. Solve it. Well, it's the third order non-homogeneous equation. There are two ways to do that. You can either use undetermined coefficients, you guess the particular solution and solve the homogeneous part, now you add this two. Or you can use annihilator. Maybe let's try both, okay, to get the result here. Two ways to solve it. First, let's try undetermined coefficients. Well, what you do is basically you guess the particular solution and you solve the homogeneous equation. So let's start with the homogeneous equation. The homogeneous equation. So we solve this one, y third derivative minus y prime is equal to 0, right? And this is easy to solve it. You write the characteristic equation, which is r cubed minus r is equal to 0. Okay, and what are the roots here? The roots are r is equal to 0 and r squared minus 1, so plus minus 1. There are three roots. And here, the homogeneous part has the solution like this. E to the 0 t, which is 1, so it's going to be c1 plus c2 e to the other root, which is 1, let's say t, plus c3 e to the minus t. So this is the solution of the homogeneous part.
Now we guess the particular solution. So we guess the form of the particular solution. On the right-hand side, we have sine t. So the particular solution will be in the form of the following. It's going to be yp is like a times sine t plus b times cosine t. Okay. And we see that here sine t is not the solution of the homogeneous part, so we don't need to multiply by t. If it's also a solution of the homogeneous part, remember we multiply sine t with t, but here it's not, so this is simpler. Well, we put this into the equation here, this one, to find the particular solution, to find a and b, okay? So find AB, put this into star. Well, basically, what is the star here? Third derivative, so A sine t plus B cosine t, the third derivative of this plus minus, sorry, the first derivative, A sine t plus B cosine t, okay, is equal to 2 sine t. Let's differentiate this. When you take the third derivative of sine, cosine minus sine, cosine minus sine. So it's going to be minus a cosine t plus b sine t. This is the third derivative of the first particular solution, minus a times cosine t minus b times sine t. This must be equal to 2 times sine t. And from here, this is nothing but here, this one, minus 2a cosine t plus 2b sine t. It's equal to 2 sine t, which implies a is equal to 0 and b is equal to 1, right? Because there is no cosine on the right hand side, so this tells you a is 0 and b is 1. So the general solution yt is y homogeneous plus y particular. The homogeneous solution was this here, this one. This is the homogeneous part, plus the particular solution is now a is 0, b is 1, so it's basically cosine t. That's it. So this is the first way to solve it using, oops, sorry. Okay. Using undetermined coefficient, we guess the particular solution and we get the result. You can also use annihilator. Maybe let's do that.
second way, annihilator. So we guess we find the annihilator of a particular part. Well, let's write the equation first. So we have star here is basically, maybe let's write it like this first. Star is nothing but, well, we have the third derivative of y, so d cubed minus d of y is equal to 2 sine t, right? And this is here the same equation. D is, remember, the differential operator, derivative here. Maybe let's remind here, d is d over dx, okay? D over dt, sorry. Well, the annihilator of sine t is annihilator. Remember, it was d squared plus 1, d squared plus a squared, a is 1 here. So what you do is you apply this to the left-hand side and right-hand side to star. So it becomes the following. We get a homogeneous equation, d squared plus 1 times d cubed minus d y is equal to 0. Now we solve this equation first. So this is double star, let's say. The characteristic equation is basically given by d here. So the roots I here. What are the roots? Plus minus I. And the other one is 0 plus minus 1. So the solution for double star is y is equal to, well, we have a constant here, 0. Let's work with 0 plus minus 1 first. C, or maybe, yeah, let's do it. C1 plus C2 e to the t plus C3 e to the minus t. And coming from plus minus I, we have C4. Remember, I gives you complex solution, e to the it, and this gives you two real solutions, cosine t, sine t. So C4 cosine t plus C5 sine t, okay? And, well, basically this is the homogeneous part. Like in the previous one, the homogeneous solution of the homogeneous part. So we will find C4 and C5. To find C4 and C5, we plug this into the non-homogeneous equation, the first one. Okay. So to find C4, C5, plug Y into double star. Sorry. Well, when you plug this into star, well, we will have here basically y. What was the star here? Let's go back to the equation. Y third derivative minus y prime. When you plug this into this equation, well, homogeneous part will give you 0, right? Because it is the solution of the homogeneous part of the equation. So YH here, this one, will give you 0. So you don't need to put this and check because it's going to be 0 anyway. The other part will give you the following: C4 cosine t plus C5 sine t
the third derivative of this, okay, minus C4 cosine t plus C5 sine t prime. This must be equal to the right-hand side of the equation, which is 2 sine t. Okay, this one. And you just compute like in the previous one, these derivatives. I will not do it, but you can check this yourself. Take this derivative and find C1 and C4 and C5. So what you get from here, when you solve it, C4 will be 1 and C5 will be 0. Okay, you can check this easily. So this implies basically the solution, general solution, to star is y is equal to, remember it was C1 plus C2 e to the t plus C3 e to the minus t. Now C4 is 1, so it is cosine t. And C5 is 0, so we are done here, okay? You can also use annihilator to solve it like this. Any question? Var mı soru bununla ilgili arkadaşlar? Well, both methods has advantages and disadvantages. Here, if you can guess the particular solution easily, you use undetermined coefficient by guessing. If it's not easy to guess, you can try annihilator. But sometimes it's hard to find an annihilator, or it's impossible to find an annihilator, and you try to guess the solution and so on, okay? Here we could do both. Question, comment. Güzel. Okay, let's do another example. All right, well, let's solve this. X prime is equal to 2 minus 1. Let's write it like in the matrix form. 2 minus 1, 3 minus 2, x plus e to the t and t. Okay, so we do this. Well, this is a system, so we solve the system here. To solve the system, remember, you find first, you solve first homogeneous part and find the fundamental matrix, okay? The column of the fundamental matrix will be the solutions, the solution vectors, okay? And using fundamental matrix and non-homogeneous part, we apply variation of parameters method to get the solution of non-homogeneous equation. So let's start with homogeneous part. Here we will use variation of parameters. So we start with the homogeneous part. Homogeneous equation, which is basically x prime is equal to 2 minus 1, 3 minus 2, x, okay? Well, to solve this, we need to find eigenvalues and corresponding eigenvectors, right?
Let's start with eigenvalues. As usual, we find this determinant 2 minus lambda minus 1, 3 minus 2 minus lambda. This determinant, right? And this one will be lambda minus 2 plus times lambda minus 2 times lambda plus 2 minus 3 plus 3, okay? And it's going to be lambda square minus 1 is equal to 0, which tells you that lambda is equal to plus minus 1. So we have two eigenvalues, plus minus 1. Let's find the corresponding eigenvectors. For here 1, lambda is equal to 1, let's see. Eigenvectors for lambda is equal to 1 first. We solve this system, so you plug 1 for lambda, and it's going to be 1 minus 1, 3 minus 3, 0, 0. Okay. Well, you can simplify this using echelon, row reduced echelon form. Multiply the first row by 3 and subtract from the second one, so you will get 1 minus 1, 0, 0, 0, 0. This tells you that the eigenvector will be, let's call it V1, okay? It's going to be what? The first entry and the second entry are the same from this one, right? It says basically x1 minus x2 is equal to 0, so x1 is equal to x2. So basically we will have 1, 1 times some constant, but you don't need to write that because we will take one vector to write the fundamental matrix, right? Well, for lambda is equal to minus 1, we will have a similar thing. We plug minus 1, so it's going to be 3 minus 1, 3 minus 3, 0, 0. And again, subtract the first one from the second one, you will get 3 minus 1, 0, 0, 0, 0. And this tells you basically V2. Hocam, Yes. eksi 2'den eksi 1 çıkınca eksi 1 kalmıyor mu? Yeah, right. Thanks for this, otherwise it's not 0. Yeah, it's minus 1. Yes. Oh, okay. It should be this one. And so this tells you basically the second component of the vector is 3 times the first component. So we will have say V2, second eigenvector. It's going to be 1, 3. Okay. Again, we use here this one. All right. Well, let's write the fundamental matrix, or maybe let's write the solutions for homogeneous equations. So maybe let's say x1 is, the eigenvalue was 1 in the first one, e to the t 1, 1. x2 is e to the minus t 1, 3. And this implies the fundamental matrix here
fundamental matrix is you will put this in columns x1 and x2. Okay, so psi t is we can, okay, maybe let's write in simple form e to the t, e to the t, right? This is the first vector, x1, and the second vector is e to the minus t, 3 times e to the minus t. Okay. Now we will apply the variation of parameters, and remember, in the variation of parameters, we need the inverse of this matrix. So maybe let me remind variation of parameters method. Recall. It says that the general solution x of t is equal to here psi t times v of t, where v of t is the integral psi inverse times b of t. B is the non-homogeneous part. Okay, so let's call this b here. All right. Okay, let's, so in this formula, we need the inverse of this matrix, and it's a 2 by 2 matrix, and you can find the inverse easily. You switch the diagonals, okay, and take the negative of the other ones. So psi inverse t is 3 e to the minus t, e to the t. Okay, we switch the order in the diagonal and take the minus of this minus e to the t. And you also multiply with, remember, the determinant, okay, 1 over the determinant, 1 over the determinant of psi. What is the determinant of psi? Well, determinant of psi is multiply this 2, it's 3, minus multiply this 2, you get 1, which is 2. Okay, so this is nothing but 2. Okay. All right, let's now put this into V and find the particular solution. Vt, the integral here, 1 over 2, 3 e to the minus t, minus e to the minus t, minus e to the t, e to the t, times b of t. B of t was, remember, it's this one, this matrix, e to the t and t. Okay, so let's put this e to the t and t here. Okay. dt. All right, so let's now compute this integral. First, we multiply these two matrices. It's going to be integral 1/2. So you take this row and this column, it's going to be 3 minus minus t times e to the minus t. And now we work with this one.
e to the 2t minus e to the 2t plus t times e to the t dt. Okay. We integrate each entry of this vector. So it's going to be 1/2 is out. Okay. Well, you can do this with integration by part. From 3, we will have 3t. This is easy, right? And from the other one here, let's say this is u and this is dv. Okay. And then we use integration by part for this. So basically, let's take minus out. And u times v, which is minus t times u times vt. Okay, u is t, but v is minus e to the minus t. So this is u times v minus integral minus e to the minus t dt, right? Like this. And the other one is minus e to the 2t over 2. Again, we use integration by part for this one. Now say this is u, this is dv, like in the previous one. So we will get basically t times e to the t minus integral e to the t dt. Okay. Well, now we can simplify this. It's going to be 1/2. Let's write this down here. (3t) plus t times e to the minus t, right? Plus e to the minus t plus a constant c1, let's say. And the other one is e to the minus e to the 2t over 2 plus t times e to the t minus e to the t plus c2. Well, the solution is we almost get the solution, but let's write in the nicer form. So we get basically v of t, and we know psi t, so x of t is psi t times v of t. We can write this in a better form. Psi t is, remember, it was 1/2 e to the t, e to the minus t, and so on. This is the fundamental matrix, psi, times v of t. V of t we just find here. You can write v of t by separating c1 and c2. It's going to be easier to work with. So what I will do is I will write this in the following form. 3t plus t times e to the minus t plus e to the minus t minus e to the 2t over 2 plus t times e to the t minus e to the t. Okay, plus, let's write it like this, c1 and c2. When you write like this, you can see homogeneous solution to homogeneous part in the general solution. So it's going to be what?
Well, we take, we first multiply this matrix with this vector. When you multiply this matrix with this vector, so basically you will get 1 over 2 C1 e to the t e to the t. This is the first first column of the fundamental matrix, okay? Plus 1 over 2 C2. Now the second column, e to the minus t, 3 times e to the minus t. Now, Hocam ilk we dilinde vektörde e üzeri t ile e üzeri eksi t. Ne olacak hocam? 1 bölü 2 c1 çarpı e ve vektör. şu vektörü aldık. Şunu. Tamam hocam. Tamam, teşekkürler. Kalımlarla. Yani onu görebilirsiniz. Ben otomatik yaptım ama artık C1, C2 vektörü yaptığım zaman gerçekten bu oluyor. Tamam hocam. Evet. Bir önceki derslerde de anlatmıştım. Evet. Tamam. Güzel. Now we multiply this one with that one to get the particular solution. And it's 1 over 2 is out. So basically you will get what? Choose this one and that one. So you multiply e to the t with this first row of the second matrix. So it's going to be 3t e to the t plus t plus 1. Now you multiply the second row of the second matrix with e to the minus t. So it's going to be minus e to the t over 2 plus t minus 1. Okay. And now we move to this one. Multiply again by e to the t, so you will get 3t e to the t plus 1 minus 3 e to the t over 2 plus 3t minus 3. But there are some cancellations you can, for instance, take instead of 3t plus t, you can write 4t, right? But you don't need to, you can leave it like this. Okay. And here, we don't need to, but let's here highlight. This is the homogeneous part, and this is the particular solution. It's one of the solution of the equation, non-homogeneous equation, right? And the sum gives you the general solution. All right, any question with this example? Var mı sorunuz arkadaşlar? Maybe let's do one more example, then we will do a break. Here, number 3. So we solve this non-homogeneous equation. Well, this one here, you cannot use annihilator
because tangent t doesn't have an annihilator, right? Derivative of tangent is secant square, and it grows like that. And guessing the particular solution will not help again, because tangent t is not easy to deal with. So we will use here variation of parameter, right? Yani burada particular solution'u tahmin etmek ya da işte annihilator'ı bulmak mümkün değil. O yüzden non-homogeneous bir denklemi çözeceğiz. Variation of parameter yöntemi kullanacağız. Bu durumda. Use variation of parameter. Yani sistemdeki gibi aslında. It's like the system, but it's easier because it's not a system. We had a formula for this. So what you need to do is you first solve the homogeneous equation. Homogeneous equation. For homogeneous equation, we have the characteristic equation r squared plus r is equal to 0, which implies r is equal to well, yeah, 0 and minus 1, right? Notlarımda yanlış çözmüşüm galiba. R plus 1 times r, so r is equal to 0 or minus 1. Well, from this, we get the solutions are y1, let's say, which is here c1, the constant, right? Or let's say 1, basically. Take 1, e to the 0, t, right? And y2 is e to the minus t. Aha. Bakalım çıkacak mı? Çünkü ben bunu yanlış bulmuşum kökleri. Bakalım. Well, in this case, what we need to do is we need to find, maybe let me recall the formula for the second order version of here variation of parameter. Y of t will be y1 times the integral, if I say this is b of t, okay, minus y2 b of t over the determinant, the Jacobian, okay, Jacobian, plus y2 times the integral y1 times b of t, there's dt here, of course, over w dt, right? That was the formula for the variation of parameters in the case of second order equation. Okay, what is here w? Maybe let's find w here. W is basically the determinant of 1 e to the minus t, and we take the derivatives 0 and minus e to the minus t. From this, we will get minus e to the minus t. Okay. All right. So this is going to be y1 is 1. So integral
minus e to the minus t times tangent t over e to the minus t minus e to the minus t. This is w, okay? dt. It's not too bad, okay? We can find it. Plus y2. y2 is e to the minus t integral y1. y1 is 1 times tangent t over minus e to the minus t. This integral is not easy to find. Yeah. Anyway, yeah, I made a mistake with this question, but anyway, at least it shows you how to find it. Şunları götürelim. Cancel out. So we have tangent t. Tangent is sine over cosine. So it's gonna be minus ln cosine t, I guess, right? Plus C1, okay, plus the first one. The second one, e to the minus t, okay, and y1 is 1, okay, so here tangent t, so it's going to be like, maybe let's take this minus sign out. Integral tangent t times e to the t dt. Maybe let's leave it like this. This integral is not easy to find. What is this? Bu integrali hesaplamamız çok kolay değil. Ben kökleri yanlış bulmuşum çözerken. Dolayısıyla bu tabii böyle çıktı. Tamam ama yani sizin yapmanız gereken tabii bu integrali de çözmek, çözülebildiği zaman. Here it's not easy to solve it, so we look like this, okay? Not easy to find. Compute this integral. Peki. Var mı sorun? Any question with this? Hocam sorunun başına gelme şansınız var mı? Ne yapmamız? Sorunun başında ilk başına. Sorun ben. Hocam kolay bir soru olacak sanırım da BT'nin tanjant T olduğunu nasıl direkt anladık? Non-homogeneous part BT oluyor ya. Yöntemdeki şey şu, işte sol tarafta ikinci dereceden bir denklem var. Katsayısı da 1. O hale getirdik. Katsayısı 1 ya bunun. O zaman sağ taraftaki fonksiyona BT diyoruz. Anladım. Bir de hocam mesela ben birinci soruda da bugün yazdığınız zaman bunda da direkt kafam çözüm olarak Laplace uygulamaya gitti. Initial value olmadığı için mi Laplace'a hiç? Evet, initial value yok tabii. Initial value olmadan Laplace'ı Doğru. çözmeniz pek mümkün değil. Aynen size sorarken fark ettim zaten ben de. Bir de hocam en son soruda yine yani bunlar biraz kolay soruyor tabii de Olsun. W için açılımı neydi onu unuttum ama. W fonksiyonları yazıyorsunuz. Yani şu. Bir de ikinci kalım row'da türevler oluyor yani şu. Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime.
Yani bu peki bana ne sağlıyor işlem olarak? Neyi yapmamı sağlıyor aşağıda mesela? Şurada W işte formülün içinde W geçiyor ya. Aynen. Ya bu neyin formülü aslında yani? Y1 de o integralde kısmı çarpı bir Yani bu Y2. şöyle, şimdi normalde biz sistem çözerken e, işte Y1, Y2 neyin çözümü? Homojen kısmın çözümü ya. Yani burası sıfırken sağ taraf sıfırken çözüyor. Şimdi bizim amacımız şu. Y1, Y2 homojen kısmın çözümü ama biz non-homojen kısmı çözmek istiyoruz. Bunu nasıl çözeriz diye işte sınıfta düşünmüştük. Şöyle işte hani Y1'i bir şeyle çarpacaksın. Y2'yi de bir şeyle çarpacaksın. Ve o çarptığın şeyler öyle bir seçeceksin ki homojen olmayan denklemi çözsün. Bu durumda da Hmm. o çarptığın şeyler bu formda olmak zorunda oluyor. Yani bu bir hani formül çıkıyor bir yerden. Yani, Aynen. Fact zaten değil mi? yani böyle tabii havadan gelmedi ama Hı derste hı. uzun bunun nasıl çıktığını anlatmıştık. Hı hı. Hani oradaki notlara bakarsan niye böyle diye. Ama artık hani bu formülü ezberleyebilirsiniz çünkü derste yaptık. Derste yaptığımız her şeyi kullanabilirsiniz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Any other question? Tabii Hocam, dediğim gibi burada integrali biz çözemedik. Çünkü çözülen bir integral soruyu yanlış düşünmüşüm ben. Kökleri yanlış bulmuşum dolayısıyla. E, Siz tabii yani çıkan integralleri böyle bırakmayacaksınız. Biz ona göre veriyoruz zaten. Çözülebilir integraller çıkacak size. Evet. hocam mesela sistemde yaparken işte hani kısayla böyle V'yi çarpıyoruz ya, V'yi de bulurken hani aslında böyle solution'ların işte -1'i çarpı BT yapıyoruz. Yani Evet, evet. buna o böyle çok çok benziyor da. Tabii zaten bu oradan da çıkıyordu hatırlarsan. E, Bir yerde şey yaptık derste. İşte genel formülü verdik böyle. E, Ondan sonra e, buradan işte yani sistemde aslında sistemdeki çözümün ilk koordinatı sana şeyi veriyor. E, Buradaki çözümü veriyor. Çünkü hani üçüncü dereceden bir denklemi ya da ikinci dereceden bir denklemi sisteme dönüştürdüğün zaman ilk koordinat y oluyor, ikinci koordinat y prime oluyor falan. Dolayısıyla biz y'yi bulacağız. İlk koordinatı bulurken işte o Cramer rule falan yapmıştık. Ee, Dolayısıyla hani onu uygulayınca zaten yani sistem çözümünden aslında bu elde ediliyor doğru. Çok benziyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Böyle hem sistemi hem de böyle hani tek diyelim denklemi tam böyle alt alta yaptık ya hocam. Bence çok güzel oldu. Evet, Çünkü bu güzel. çok böyle gidip geliyordum ikisinin arasında böyle bir çok Ha, ayrıştıramamışım. Çok iyi oldu bence benim için. süper. Evet, sağ olun hocam. Peki. Bir ara verelim isterseniz. 40 geçiyor. 50 geçe devam edelim. So let's give a break here for 10 minutes Hocam and bir we şey will sorabilir continue at miyim arada 9:50. önce? Hı hı. Böyle şeylere, çıkmış sorulara baktım da provalı sorular vardı. Böyle existent and uniqueness'la ilgili genelde ya da çözümün olup olmadığı ile ilgili. Öyle bir soru çözme şansınız var mı acaba? Bakayım çözebiliriz. Hı hı. Mesela işte en son işte zaten okulun o bize önerdiğiniz web page'ine bakmıştım. Orada sanırım 2019 fall'daydı. Üçüncü ya da Hı. dördüncü sorusu gibi falandı. Tamam, Tamam, bakarız. tamamdır hocam. Teşekkürler. Peki, görüşürüz arkadaşlar. 10 dakika sonra.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Kübra sanırım şeyi soruyorsun değil mi? 2019 final 5. soru. Olabilir. Evet hocam. Evet hocam. 2019 finaldi. Fall semester. Tamam. Şimdi soruyu yazın. Güzel bir soruymuş. Çözelim. Bir ODE var. Y prime is equal to y times 6 minus y times g of y. Here g is a polynomial where is a polynomial. Prove that if y0 is equal to 4, then y of t is between 0 and 6 for all t in the domain of the solution. Solution. Okay, so this is existence uniqueness type problem. On the right hand side, we have a polynomial and some other polynomials in y. So it's a continuous function. And remember, the existence uniqueness theorem tells you that if the right hand side of this equation is continuous, plus its derivative with respect to y is continuous at the initial condition, then the equation has a unique solution. Okay, it's an initial value problem, right? Because at 0 we have 4. So note that let's give a name for this. Let's call it here the whole thing f of y. Okay, f of y is continuous. And its derivative with respect to y will be continuous as well because f of y is a polynomial, right? G is polynomial, f is polynomial, so its derivative will be polynomial again and it's continuous. Yani burada türev almanıza da çok gerek yok ama şunu dememiz gerekli. F'in y'ye göre türevi. Bu fonksiyon da bir polinom. Dolayısıyla ikisi de sürekli. Are both continuous. Her yerde sürekli çünkü bunlar polinom. Bize sadece initial value gerekli ama bu her yerde sürekli daha da iyi. Continuous at any point. Aslında bu x'e y'ye göre yani şöyle düşünüyorsunuz. Tabii bu partial derivative yazarken bu saçma oluyor. Bu x'e y'ye göre bir fonksiyon gibi düşünüyoruz. X, y. Ama baktığımız zaman aslında yani bu şey
Sadece x'e bağlı. Ama x y'ye bağlı. Ama x'e de bağlı olabilirdi. Belki şöyle yazmak daha iyi olur. F of x, y. Yani sağ taraf genelde x'e ve y'ye bağımlı olur. Burada x yok, olabilir. Daha da kolay o zaman değil mi? Türev almamız falan. Check etmemiz. Hocam GY derken mesela buradaki o GY fonksiyonunu mesela hani belki o da X'e mi bağlı gibi. Yok, y'ye sadece y'ye bağlı. Ama Y x'e bağlı değil. Yani bazen şöyle şeyler de olabilir. İşte sağ tarafta x çarpı y artı y kare falan gibi şeyler olabilir. Burada yok. Yani. tamamdır hocam. Teşekkür At any point in R2. O zaman existence uniqueness teorem diyor ki her noktada initial value problem'ın çözümü vardır. Yani burada mesela sıfır noktasında bakmış initial value problem'a. Şurada bakmış. Burada da vardır. Çünkü 0,4'te 0,4 0,4 noktası da R2'de bir nokta. By existence uniqueness theorem, the initial value problem, the IVP, which is hangi initial value problem? Burada alacağımız şu olabilir mesela. Y prime is equal to y times 6 minus y g of y. Initial value y0 is equal to 4 has a unique solution. Y of x. Near x is equal to 0. Yani 0, x eşittir 0'ın etrafında bir çözümü var. Ve unique solution, tek bir çözümü var. Hocam burada mesela tüm reellerde aslında bunun derivatifi var diyoruz ya ve kendisi de continuous. Ama sadece sıfır noktasını sağlasa bize bu soru için, bu soru özelinde aslında yeterli. Aynen. Sıfır noktasında bakmak yeterli, doğru. Evet. Peki hocam burada mesela YT'nin 0 ile 6 arasında bir aralığını vermiş ya. Daha bitmek istiyorum. Hah. Hı hı. O mesela hani onu tam anlayamadım yani. Hani Şunu söylüyor, yani bizim göstermemiz gereken şey şu burada. Ne diyor? Eğer y 0,4 ise diyor, y'nin alacağı değerler 0 ile 6 arasında olur diyor. Yani Y 0 için 4 değeri. Yani burada diyelim T 0 için Y 4 aslında. Hı, 0'da 4 değerini alıyor, doğru. evet. Ama 6'yı da geçemez diyor mesela. Sıfırdan da şey olamaz, küçük olamaz diyor. Değil mi? E, Yani bu aralıkta kalır diyor y'nin imajı. Tamam. Tamam. Yani daha büyük değerler olmaz. Çünkü existence uniqueness teorem sana sadece şeyi söylüyor. Bir çözüm vardır. İşte çözümün varlığını söylüyor, unique olduğunu söylüyor. Fakat çözümün ne olduğunu söylemiyor. Burada çözümle ilgili biraz daha bir şey söylüyor ki 0 ile 6 arasındadır diyor çözüm. Tamam. Tamam hocam. Burada çözüm anladım. Tamam. Sadece solution'ın orada kaldığını söylüyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi bunun mesela olmasaydı ne olurdu onu düşünelim. Yani so we need to show that y of x is between 0 and 6 değil mi? Peki. Şimdi diyelim ki bu yanlış olsun. Yani bu olmasın. If not
Yani bu doğru olmasaydı ya either y of x is bigger than 6 for some x or y of x is less than 0 for some x değil mi? Ya çözüm bir noktada 6'dan büyük olacaktı. Mesela x0 diyelim ona. Buna da x0 diyelim. Bir x0 noktasında 6'dan büyük olacaktı ya da 0'dan küçük olacaktı. Şimdi ilk duruma bakalım. İlk durumda diyelim ki 6'dan büyük olsun bir noktada çözüm. If y of x naught is bigger than 6 at some point x naught. Şimdi ne oluyor? Çözümün 0 noktasındaki değeri, biz initial value problem neydi? 0 noktasında 4 değerini alıyordu. Then since y0 is 4, yani yx0 6'dan büyük. O zaman şöyle bir şey oldu. Parantez içinde yazalım. 4 eşittir y0 y0 is equal to 4 is less than 6 less than y x0. Böyle bir şey var değil mi? Şeyi hatırlıyor musunuz? Intermediate value teorem. Diyor ki o zaman fonksiyon 0 ile x0 arasında bir noktada 6 değerini alır. Çünkü y fonksiyonu sürekli bir fonksiyon değil mi? Existence unit teorem aynı zamanda çözümün sürekli olduğunu da söylüyor. By intermediate value theorem there exists an x1 which is between 0 and x0 such that y of x1 is equal to 6. Yani bu çözüm 0'da 4 değerini alıyor, arada bir yerde 6 değerini alıyor. Intermediate value teoremden dolayı. Ee, fakat şimdi şu denklemi düşünelim. Aynı denklem consider y prime y times y minus 6 minus y g of y ve initial value'su da şey olsun. Y of x1 x1 noktasında 6 değerini alsın. Şimdi yeni bir initial value problem oluşturduk. 4 yerine 6'da bakıyoruz buna. Yine existence uniqueness teoremden dolayı bunun unique solution olması lazım. Fakat bunun yukarıdaki çözüm bunun da çözümü aynı zamanda. Çünkü x1 noktasında 6'yı alıyor yukarıdaki fonksiyon. Ama aynı zamanda y eşittir 6 fonksiyonu the constant function y is equal to 6 also solve this. Yani bunun 2 tane solution oluyor. By existence uniqueness theorem again.
şu IVP, iki tane star koyalım buna. Ve IVP has a unique solution. Yine aynı hikaye. Sol taraf, sağ taraf sürekli. İşte türevi de sürekli. However, we find two solutions. Bir tanesi bu yukarıda söylediğimiz y fonksiyonu. Y, x. Diğeri de sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon. 6 fonksiyonunu alırsanız y is equal to 6. 6'yı yerine koyarsanız gerçekten bu denklemi sağlıyor. Initial value problem değil mi? Çünkü sağ taraf 0 oluyor. Türevi de 0. Dolayısıyla 6 fonksiyonu, sabit fonksiyon bu denklemi sağlıyor. Initial condition'da da 6. 6, 6 değil mi? Her yerde 6. Dolayısıyla x1'de de 6. Ama yukarıdaki bulduğumuz unique solution aynı zamanda bu denklemi de çözüyor. Dolayısıyla bu denklemin 2 tane solution oldu. Ama bizim iddiamız existence uniqueness'tan dolayı bunun bir tane solution olacaktı. Demek ki bu bir çelişki. So it's a contradiction, right? A contradiction. Neye contradiction? Ne kabul ettik biz burada? x0'ın 6'dan büyük olduğunu kabul ettik. Demek ki yx0 pardon ne dedik? Evet, yx0 bir noktada 6'dan büyük olsun dedik. Demek ki 6'dan büyük olamaz. Thus, y of x is smaller than 6. Hatta bunu 6'dan büyük eşit de kabul edebilirsiniz. Şu da o zaman strict küçük olacak. Aynı şeyler çalışır. Tabii burada aslında bir adım daha var. Biz bunun sıfırdan da büyük olduğunu iddia ediyoruz. O da benzer şekilde sıfırdan küçük olsa bu sefer y eşittir işte 4 fonksiyonunu kullanacaksınız galiba değil mi? Evet. Ve benzer şekilde yani çok benzer şekilde onun da bir çelişki verdiğini göstereceksiniz. Dolayısıyla y burada 0 ile 6 arasında olacak. Yani onu yapmayayım, siz düşünün. Ben çok benzer olacak. Similarly y cannot be y of x cannot be less than 0. Anladınız mı biraz bir şeyler? Anladım hocam. Zaten ilk kısımda yani burada iki şeyi prove etmemiz gerekiyor. Bir existence uniqueness, daha sonrasında o verilen solution'ı intermediate value teoremden çıkarmamız gerekiyor. Sıfır Evet. için de şey olacak o zaman. Mesela yine mesela yx0 diyelim. Aha. Yx0 bu sefer hem 4'e pardon 0'dan küçük olacak bu Evet. değer. Ama Evet. bu değer ama aslında 4'e de eşit. Şimdi sıfırdan küçük olacaksa o zaman diyelim bir tane işte evet yx0 diyelim sıfırdan küçük olsun. Ama y0 da 4'e eşit değil mi? Bu da y0 4'e eşit değil mi? Dolayısıyla yine arada bir noktada 0 değerini alacak bir fonksiyonumuz. Yani yx1 öyle bir x1 var ki yx1 eşittir 0 değerini alacak. Ama sabit fonksiyon 0 fonksiyonunu düşün şimdi. Sıfıra eşit fonksiyon. Denklemi çözüyor. Ama aynı zamanda bu da çözüyor. Yine oradan bir çelişki oluyor. Yani bu ikinci kısımda çelişki şuradan geliyor. Hem bu y fonksiyonu and y is identically zero. Tamamen her yerde sıfıra eşit olan fonksiyon. İkisi de initial value'yu çözüyor.
Ama bu da olmaz değil mi? Çünkü existence uniqueness'tan dolayı unique solution var. Dolayısıyla contradiction geliyor. Yine intermediate value teorem kullanıyorsun. Burada hem sıfırı sağladığını gördük hem de yx1'in sıfırı sağladığını gördük. Aynen. Hem şu fonksiyon, bu bir fonksiyon. Bu fonksiyon denklemi sağlıyor, initial value da sağlıyor. Ama senin ilk başta bulduğun soruda verilen çözüm de initial value'yu sağlıyor. X1 de sıfıra eşit ve denklemi çözüyor. Bu ikisi farklı fonksiyonlar değil mi? Şu ikisi. İki tane çözüm elde etmiş oluyorsun ama iki solution olmak zorunda. Dolayısıyla demek ki burada bir çelişki var. Evet, Kontrol. existent ve unique dedik. Hem de iki solution bulduk. O zaman aynen direkt solution orada aralıkta kalmış oldu. Evet. Yani bunlar olmuyor. Evet, bu soru biraz tabii komplike bir soru. Yani hem intermediate value teoremi hem existence unit ikisini birden kullanıyor. Yani e, biraz güzel bir soru. Evet, evet hocam. Peki. Var mı başka bununla ilgili sorunuz? Şimdi o zaman devam edelim birkaç soruyla daha. Laplace'la devam edelim. Number 4. Use the Laplace transform so y double prime plus 4y prime plus 5y is equal to g of t bir hata oldu. Çok pardon. Evet, kapamamız gerekecek.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Beni duyabiliyor musunuz? Evet hocam. Tamam. İnternet bağlantısında problem var. Telefonun internetinden bağlanmaya çalışıyorum şu an. Şöyle. Bu aralar internet biraz problemli. Ekran paylaşımı görünüyor mu? Görünüyor hocam. Tamam. 4. soru Laplace'la ilgili soru. Güzel. Peki böyle devam edelim. So we will solve this Laplace using Laplace transform. Here the initial values are y 0 eşittir y prime 0 eşittir 0. Ups, ne oldu? Tamam. Buradaki bunu 3 parça halinde çözeceğiz. Where g of t is first, we will do the following. When g of t is equal to drag delta function or impulse function at 2. Let's do this first, then we will move to other ones. Well, we apply the Laplace transform to both sides. So L of solution here, L of y double prime plus 4 times y prime plus 5 times y is equal to L of delta function, right? This side, since the initial values are 0 at 0, it's going to be s square ys plus 4 times s ys plus 5 times ys. Değil mi? Aslında burada şeyler de vardı işte. S çarpı y0 eksi y prime 0 falan, ama onlar 0 olduğu için gitti hepsi. On the right hand side, here we find the Laplace transform of delta function. It's e to the minus 2s. Well, we can organize this. Put in ys parentheses. It's going to be s squared plus 4s plus 5. This is 5. Okay, so basically we get ys is equal to e to the minus 2s over the bottom part. Let's write it like this: s plus 2 square plus 1, because we know the inverse Laplace in this form. Değil mi yani? İşte bu s kare artı 1'in neyin Laplace'ı s kare artı 1'di diye düşünebiliriz. Şimdi burada şunu kullanacağız. Bu arkadaşın Laplace'ını bulalım öncelikle. Bu sinüsün Laplace'ına benziyor değil mi? S kare artı 1 ama 2 kaydırılmış hali. O yüzden
remember the Laplace transform of this is equal to, maybe let's say here it's equal to the Laplace transform of sin t. Sin t'nin Laplace transformu 1 bölü s kare artı 1'di ama bu çok pardon s artı 2'nin karesi değil mi? S kare yok işte. S artı 2'nin karesi. Bu 2 kaydırılmış hali. Dolayısıyla e üzeri eksi 2t ile bunu çarpıyoruz değil mi? Böyleydi. Şimdi bunu şurada e üzeri eksi 2s ile çarpmışız. Hatırlarsanız burada bir formül vardı. Onu hatırlatayım. Köşede. Recall. The Laplace transform of u ct. U burada step fonksiyonu c'deki. F t minus c is equal to e to the minus cs l f t değil mi? Yani sağ tarafta Laplace'da e üzeri eksi 2s göründüğü için bunu kullanacağız. Buradaki ft fonksiyonu da şu oluyor. Yani e üzeri eksi 2s çarpı lft var. Dolayısıyla yt ne olacak? This implies yt is the inverse Laplace of ys. Şimdi o sağ tarafı elde etmek için ne olacak? Şuna benzer bir şey olacak değil mi? Yani buradaki c 2. Dolayısıyla u 2t f of t minus c. Dolayısıyla ft'yi yukarıda belirlemiştik. Sin t minus 2 e to the minus 2 t minus 2. Var mı bununla ilgili soru arkadaşlar? Any question with this? Hocam 2 kaydırdığımız için zaten Laplace'ın yani sinüs t'yi exponential'la yani üstünde eksi 2 ile çarparak yani exponential eksi 2 t ile kaydırmış olmadık mı? Bir daha t eksi 2 olarak mı geçiriyoruz şeyde? Step function. Yok. Yani şu yetmiyor. Şunsuz hali. Böyle bir şey yok. Şunu iki kaydırınca buraya bu gelmiyor. Tam tersi doğru. Yani e üzeri eksi belki onu yazayım şuraya. Şu var. Aşağıya alalım. Diğer formül de şuydu. L e to the minus ct f of t. Bu şeydi değil mi? L yani şöyleydi. Büyük F S minus C'di değil mi? Böyle bir formülümüz vardı. Ama yani içeride exponential'a çarpınca onu bulması kolay ama dışarıda exponential varsa Laplace'tan sonra orada bir step fonksiyonu gerekiyor. Tamam hocam ben o step fonksiyonunun şeyini tam hatırlayamadım. Tamam, ona Tamam. bir bak sen. Teşekkürler. Hı hı.
Yani şurada ufak bir hata yaptık, pardon. Şu C olacak. E üzeri CT eksi 1. Peki, şimdi yani şunu yazarken şu kısmı ilk kısmı yazarken onu kullandık. Şunu kullandık. İkinci kısmı yazarken de şunu kullandık. G'yi değiştirelim, öyle çözelim. Part B. Bu arada süremiz bitti. Yani isterseniz ayrılabilirsiniz. Ben devam edeceğim biraz daha. Birkaç soru daha çözmeyi planlıyorum. Yani vaktiniz varsa, dersiniz falan yoksa kalabilirsiniz ya da gidebilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama şeyi koyacağım daha sonra, kaydı koyacağım şeye. Koç klasa. Okay, part B here. Now let's take a different G. Ne alıyoruz? G of t is equal to u sub 3t t minus 3. Buradaki belki hatırlatayım. U3 dediğimiz şey şu oluyor. Yani U yukarıda da kullandık gerçi U'yu. UCT demiştik. Şurada işte C varsa şöyle bir şey oluyordu. This is UCT. C'den önce 0, C'den sonra 1'e eşit. Fonksiyon. Peki, let's do this now. Well, again, we apply Laplace transform. The left-hand side will be same. So we will have basically ys parentheses s square plus 4s plus 5, like in the previous one. On the right-hand side, we take the Laplace transform of u3t times t minus 3. Bunun Laplace'ını alıyoruz. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. We can think of this like here ft minus 3 is f of t minus 3. In that case, f of t is equal to t. And we use this formula here. Maybe let's call it star. And this is double star. Yani star'ı kullanacağız. So this is gonna be equal to y star. Ne diyor? E üzeri eksi cs e to the minus 3s, c is 3, times L of f of t. F of t is t. L of t basically. So this is e to the minus 3s. L of t is 1 over s square. Now we're here leave this alone here, ys. So it's going to be e to the minus 3s over s square times s square plus 4s plus 5. Or maybe let's write it like in the previous case, s plus 2 square plus 1. Okay, same.
Well, to find y of t, we use the inverse Laplace. So y of t, maybe here, y of t is the inverse Laplace of y of s. Tabii şimdi burada bunun ters Laplace'ını bulmak için bu sağ tarafı ayırmamız gerekecek. We need to do partial decomposition, fractional decomposition. We have s square and the other one, irreducible part. So we can write 1 over s square times s plus 2 square plus 1 as a over s. Here 0 is a double root, so we need to put another factor here, b over s square plus for the other irreducible part, s plus 2 square plus 1, we need to write degree 1 polynomial cs plus d over, well, maybe let's write it like this. It's not important, but you can write in this form as well. So we need to find a, b, c, d as usual, like you do in calculus. So I will not do it here, but you equalize the denominators and find a, b, c, d. So a will be, when you do that, it's a partial fraction decomposition. Hocam bu fraction'ı mesela AC artı B böyle S kare şeklinde yazabilir miyiz? Yoksa direkt böyle S'i ve hani S böyle S kare şeklinde mi düzenleyeceğiz? Bir daha söyle, nasıl yazabilir miyiz? Mesela AC artı B bölü S kare. AC artı B bölü S kare. S kare. Evet. Aynı şey bu. Tamam, aynı şey. Çünkü değil mi? A bölü S olacak, B bölü S kare. Yazabilirsin. Tamam. Here A will be minus 4 over 25. B is 1 over 5. C is 4 over 25. And D is 11 over 25. Değil mi? İşte bunları yaparsanız göreceksiniz. Çok zor değil. Dolayısıyla now let's first find the inverse Laplace without this term. For this we will use the step function again, remember. But let's do it without this part first. So the inverse Laplace of 1 over s square plus 4s plus 5 is the inverse Laplace of minus 4 over 25 times 1 over s. 1 over s plus, well, maybe we can take this constant out, 1 over 5, the inverse Laplace of 1 over s square. Next, plus the inverse Laplace of. Now you can do this in different ways. The easiest way, I guess, you can. In the bottom here, we have s plus 2 squared plus 1. Here above we have, maybe let's take the constant out with this. Okay. Şu 4 bölü 25'i değil de şimdi nasıl yapsak bunu? Şöyle yapalım. 1 bölü 25'i dışarı atalım. Yukarıda 4 kalacak. 4s artı 11.
4s artı 11'i de şöyle yazalım. For, şimdi burada s artı 2 olduğu için paydada, since we have s plus 2 in the bottom, let's put here like s plus 2, but we need for s plus 11. This is for s plus 8, so plus 3. Yani her yerde s artı 2 oldu. Çünkü bu kosinüse benziyor. Ama 2 kaydırılmış. Dolayısıyla üstte de 2 kaydırdık. Böyle yazdık. L inverse of course. L inverse of this. Now let's write here the result. This is equal to minus 4 over 25. 1 over s, 1 bölü s'in inverse Laplace'ı 1 değil mi? 1'in Laplace'ı 1'di. 1 bölü s'ti. Plus 1 over 5. 1 over s square has inverse Laplace t over 5 basically. Next, we can decompose this into two parts like that. 1 over 25. First, the inverse Laplace of this one. Öncelikle buna bakalım. Şu kısmın inverse Laplace'ı. Bu kosinüse benziyor ama 2 kaydırılmış. Dolayısıyla it's gonna be e to the minus 2t cosine t. This is the first part. And the second part plus, now we do this part. Sorry. This one. Okay. It's 3 is out, and we have 25 in the bottom. 3 over 25. Well, this is, remember, sine, but again, you shift by 2. So it's going to be e to the minus 2t sine t. Değil mi? Şimdi bu l-1, e üzeri eksi 3s'i unutup yaptık. Değil mi? Şunu. Şimdi onu katacağız hesaba. If I say this is now age of t, let's say age of t, then L inverse neydi şeyimiz? E üzeri eksi 3s e to the minus 3s over s square. Where is it? Yeah, s square times s square plus 4s plus 5 is now, ne olacak bu? U of the step function at 3 değil mi? Şimdi şu şeyi kullanıyoruz. Hangi formülü kullanıyoruz? Birinci formülü kullanıyoruz. Star. Maybe let's write here by star. Again. This is U of 3 times age of t minus 3. Tekrar bunu uzun uzun yazmayayım. Age of t yukarıda yazmıştık değil mi? Şurada. T yerine t eksi 3 koyacaksınız. Bu olacak. Var mı soru bununla ilgili? Hocam burada kosinüs hani Laplace 4 parantezinde s artı 2 bölü işte s artı 2'nin karesi artı Evet. 1'e hani fonksiyona çevirirken böyle ben başında şey yapabilirdim. Sanki 4 e üzeri eksi 2t cos t. Hı. E üzeri eksi 2t nereden geldi? Ha İşte, şey. Evet, yani başında evet yapabilirdin. Doğru. Yapabilirdin. Hiç ayırmadan da olabilir. Peki şey hocam bu mesela bu Ama bir dakika, o zaman e üzeri eksi 2t koyunca ama s'i de kaydırman lazım ya. Yani yukarıda da şurada da kaydırman lazım 2 tane. Yani kosinüste şey var ya, s bölü s kare artı şey t. 1. Şimdi sen bunu kaydırınca, mesela 2 kaydırınca
o zaman şey oluyor. Hem bunu s-2 yapacaksın, s+2 yapacaksın, hem bunu s+2'nin karesi yapacaksın. Dolayısıyla yukarıda direkt onu söyleyemezsin. O yüzden biz burada kaydırdık, s+2 yaptık. Tamam. Peki mesela şimdi alt kısmında Laplace'ı yazarken mesela Evet. mavi bir kısmı yuvarlak için aldınız ya. Bir dakika, şunu silelim. Nereye gidiyorsun? 1/25 Laplace üzeri -1. Evet. Şimdi oradan mesela 4 çarpı s+2 var. Orada, pardon, 4'ü unutmuşuz galiba. Tamam. Tamam, Şimdi 4 oradan ben olacak. Tamam, burada evet, burada 4 olacak tabii. Tamamdır hocam. Tamam. Peki, güzel. Bakalım. Kaç kişiyiz? İyi, 8 kişiyiz. Devam edelim. Let's do another example. So I'm planning to do 2 more problems and then we will stop. Number 5. We have this equation. X square minus 1/4 times y double prime plus 1/9 x plus 1/2 y prime plus 1/x cube y is equal to 0. The first part of the question is find and classify the singular points A here. Find and classify. Şimdi bu ikinci dereceden, ondan sonra koefisyentler non-constant değil mi? Yani bunun böyle analitik bir çözümü yok. Daha doğrusu var ama böyle bildiğimiz basit yöntemlerle yok. Power series falan kullanmamız gerekecek değil mi çözmek için? İkinci kısımda da bir determine the power series solution ya da series solution diyeyim çünkü power serisi olmuyor artık. X üzeri bir şeyler rasyonel doğal sayı olmayan şeyler gelecek muhtemelen. Series solution diyelim. Series solution near x0 eşittir 1/2. Koefisyentleri hesaplamayalım. O çok uzun sürüyor. Do not compute coefficients. Peki. Solution. Önce singular point'leri bulalım. Singular point'leri bulmak için bu denklemi daha düzgün hale getirebiliriz. Let's rewrite the equation in this form. Y double prime. What I do is I divide everything by the coefficient of y double prime. Yani y double prime'ın katsayısına bölüyorum tüm denklemi. Plus on the top we have 1/9 x plus 1/2 over x square minus 1/4 y prime plus 1/x cube x square minus 1/4 y is equal to 0. Sonra ne yapıyorduk? Şunlara bakıyoruz. Bu fonksiyona ve bu fonksiyona bakıyorum. Aslında bunları işte
PQR falan diyorduk da yani öyle dememize de çok gerek yok. Bu hale dönüştükten sonra şunun hepsine P diyebilirim. Buna da Q diyebilirim. So now we will check whether these are analytic or not at some points. Ya da hangi noktalarda singular noktaları var. Singular noktalar paydayı sıfır yapan değerler değil mi? P is not analytic. Yani singular noktasına bakıyoruz. Nerede? Paydayı sıfır yapan değer. Şimdi burada bir şeye dikkat etmemiz lazım. Alt taraf x artı 1 bölü 2, x eksi 1 bölü 2. 2 tane kökü var. 1 bölü 2 artı eksi. Ama eksi 1 bölü 2 yukarıda da kök olduğu için onlar birbirini götürecek. Dolayısıyla sadece 1 bölü 2 problem burada. Eksi 1 bölü 2'ler birbirini götürüyor. X eksi 1 bölü, x artı 1 bölü 2'ler birbirini götürüyor. Dolayısıyla x eksi 1 bölü 2 kalıyor. Qx is not analytic at nerede? X is equal to 0 var. Ve artı eksi 1 bölü 2 var. Şimdi bu noktaların hepsini düşündüğümüz zaman o bize tüm singular noktaları verecek. Yani bir tanesinin analitik olmaması yetiyor singular için. Which implies x is equal to 0 plus minus 1/2 are singular points. Şimdi ikinci kısımda bu singular noktaların çeşitlerine bakacağız. Yani bunlar işte ya irregular olabilir ya da regular singular olabilir. Onun için ne yapıyorduk? İşte P'yi x eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Mesela 1 bölü 2'de bakıyorsak falan. Şimdi mesela sıfırda bakalım. Ya da sıfırla şeyi size egzersiz olarak vereyim. Ben sadece şeyle bakayım. 1 bölü 2'de bakalım. X is equal to 0, x is equal to minus 1 over 2. Classify them. Exercise. Let us check the other one. X is equal to 1 over 2. For this, we multiply P by x minus 1 over 2. And this is going to be 1 over 9 times, when you multiply with x minus 1 over 2, it's going to be x squared minus 1 over 4 over x squared minus 1 over 4. Bunlar birbirini götürür. O zaman 1 bölü 2'de problem yok. Değil mi? Yani bu fonksiyon is analytic at x is equal to 1 over 2. Şimdi diğerine de bakalım. Diğeri de eğer analitik çıkıyorsa o zaman 1 bölü 2 regular singular nokta oluyor. Check also. Ama şuna bakıyorduk değil mi? X minus 1 over 2 square. İkincisine bakarken karesini alıyorduk. Q of x 1 over tamam. Şöyle olacak. X minus 1 over 2 square. What is Q of x? 1 over x cube. X square minus x cube. X square minus 1 over 4. Well,
you can do some cancellations. Bunu şöyle yazabiliriz. X eksi 1 bölü 2'nin biri gitti. X eksi 1 bölü 2 kaldı. Alt tarafta x küp x artı 1 bölü 2. Tabii x 1 bölü 2'ye eşit değilken bunu kabul edebiliriz. Şimdi bu fonksiyon 1 bölü 2'de analitik çünkü paydayı 0 yapmıyor değil mi? Is analytic at x is equal to 1 over 2. O zaman biz ne söyleyebiliyoruz? 1 bölü 2 denklemin regular singular noktası. This implies x is equal to 1 over 2 is a regular singular point. Regular singular point. Hocam bana biraz karışık geliyor. Mesela sadeleştirmeyi yaparken x eşittir 1 bölü 2 olmasın diyoruz. Ama sonrasında da x 1 bölü 2'de analitik oluyor. Evet. Ya burada aslında şey gibi x 1 bölü 2 olmadığı zaman buna eşit ama 1 bölü 2 iken de mesela fonksiyondaki değerini koyabilirsin. Mesela şu fonksiyonun 1 bölü 2'deki değeri ne? 0. Değil mi? Yani 1 bölü 2 dışında bunlar birbirine eşit. 1 bölü 2'de de 0 olarak tanımlarsan o zaman her yerde eşit oluyor. Dolayısıyla fonksiyonu 1 bölü 2'de de tanımlayabiliyorsun aslında. Evet, tamam hocam. Sadece düzgün yazmak için öyle söyledik. Biraz evet kafa karıştırıcı gibi duruyor. Yani onu çok yazmanıza gerek yok. Ama hani bunu için ya bu iki fonksiyon normalde her zaman birbirine eşit demek anlamsız olur. Çünkü alt taraf 1 bölü 2'de 0 oluyor. Tanımsız oluyor ama orada tanımlayabilirsin. 0 olarak tanımlarsan o problem kalkar. Peki. Now it's a regular singular point. And you can do the same thing with x is equal to 0 and minus 1/2. Maybe I should say the result here and you can check it. Here this is irregular. Okay, that means when you do this similar thing, at least one of them is not analytic. Okay, when you multiply with x and x square pq, at least one of them is not analytic, so it's an irregular point. And the other one is this is again regular singular point. Okay, check this yourself. Now let's do part B here. In part B, we find a series solution near x is equal to 1/2. Well, what you do, remember, you take the limit of this x minus 1 over 2 times p of x as x goes to 1 over 2. And we will call this alpha, right? What is this limit? It's gonna be 1 over 9. Right, we had above here. It's a constant. So we call this alpha, call it alpha, and we check the other limit as x goes to 1/2 x minus 1 over 2 square q of x. And now we use this function here, okay? So as x goes to 1/2, it's gonna be 0, right? Yeah. It's gonna be 0, and we call this beta, okay? So we have alpha and beta, and remember the characteristic equation corresponding to this. So here we use sort of like Euler equation. So characteristic equation of the corresponding Euler equation.
Neydi? Hatırlarsanız şuydu. R kare eksi artı alfa eksi 1 R artı beta eşittir 0 değil mi? Buydu. So basically it's R square. Beta alpha is 1 over 9, so minus 8 over 9 R. Beta is 0, so this is equal to 0. This implies R is equal to 0 and 8 over 9. And remember, in the case of the difference is non-integer, we can write the power series solution. Note that 8 over 9 minus 0, which is 8 over 9. It's not an integer. Eğer bu tam sayı çıkarsa o zaman bunu yazamıyoruz. O durumda çok ilgilenmiyoruz. O zor bir durum. Thus, the solution. In this case, the solution nasıl oluyordu? Y of x is x to the R1. R1 is 0. Okay, so this is one root times an hangi noktanın etrafında 1 bölü 2. X minus 1 over 2 to the n. N is from 0 to infinity. Plus x to the 8 over 9, the absolute value of x, right? Times bn x minus 1 over 2 to the n. N is from 0 to infinity. Değil mi? Genel çözümümüz bu formda. X to the 0'yu 1 alıyoruz tabii bu. So this is nothing but 1. Okay. Var mı soru bununla ilgili? Hocam o baştaki x to the 0 olan kısım x eksi 1 bölü 2 to the 0 olması gerekmiyor mu? Ha, pardon. Çok haklısın. Şu da öyle. Sıfırlanmış. X minus 1 over 2 to the 0, which is again 1. And this is x minus 1 over 2 to the 8 over 9. Tabii böyle olmuş. Teşekkürler. Düzeltme için. Peki, question, comment? Let's do one more example, then we will stop here. So this is the last topic of the course, heat equation. Solve the heat equation. Two times U sub xx is equal to U sub t. X is between 0 and 6. T is positive. And U0 t is equal to U6 t is equal to 0. These are initial boundary conditions. And ux0 is equal to x. Şimdi bunu uzun uzun çözmemize gerek yok çünkü bu tam olarak sınıfta çözdüğümüz heat equation. Oradaki formu kullanabilirsiniz bunun için. So you can use the form of the solution in class because it's a heat equation and we know how to solve it, right? So remember the solution form of the solution. Remember, this is what we did in the lecture. UXT is basically we will have some constant Cn e to the
minus n squared pi square alpha square t over L square times sine n pi x over L. So we have, for this partial differential equation, the solution is in this form. N is from 1 to infinity. Remember that was the function t sub n of t, and this is x sub n of x. Okay. Well, okay, this is the solution without this here initial condition. Now we will try to find the unique solution with this initial condition. And also here, what is L? Here, L is the length of the rod. This is the end point, so here as well. So this is your L, okay? It's your L. What is alpha here? Alpha is, remember, you can write this as here, this one. U sub x is equal to 1 over 2 u sub t, and this is alpha square, sorry. It's alpha square in the form of heat equation. So this is 1 over 2. This is 36 because L is 6, and here this is 6. Okay. Now to find the coefficients here, Cn, what are this? To find Cn, we use the Fourier series. Use Fourier series. Well, basically, when you plug t is equal to 0, we have x, right? X is equal to ux0. What is ux0? When t is equal to 0, it's basically Cn. E to the 0 is 1. So sine n pi x over L. Okay. Here, n is from 1 to infinity. It's a Fourier sine series, right? It's an odd function, so we see that we only have sine in the Fourier series, so it's an odd function. And you can also see that here x is an odd function, so we have Fourier sine series. And remember the formula for the coefficients. So Cn here is given by 2 over L integral, if I say this is f of x, right? 0 to L f of x times sine n pi x over L dx. We can compute this. It's L is what? L is 6. So 2 over 6 integral 0 to 6. Okay. And f of x is x times sine n pi x over 6 dx. I will not do this integration. You can do it easily. You can say this is u and this is dv. So it's an integration by part, and using integration by part, it's basically the following: minus
12 over and pi cosine and pi. Okay, so we get this at the end. So we find the coefficients, we know the series. That's it. Any question with this example? Hocam 2 over L nereden geldi bu arada? O şöyleydi. 1 bölü L eksi L'den L'yeydi. Ama içerideki fonksiyon even fonksiyon olduğu için onu 2 bölü L olarak yazabiliriz. Değil mi? Aa, Sıfırdan doğru, L'ye. doğru. Any other question var mı? Başka sorunuz arkadaşlar? Peki o zaman burada duralım. Bitirelim burada. Dönemin son dersiydi. Umarım faydalı olur. Hepinize teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sınavlarda başarılar. Sağ olun hocam. Bir şey sorabilir miyim bu arada ben Tabii. final hakkında? Hı hı. Hocam ben ilk defa yani %85 şeyli bir sınava gireceğim de ağırlıklı. Evet. Hani doğal olarak Laplace'dan itibaren ağırlıklı bir sınav olur gibi geliyor hani final konuda. Çünkü Laplace ikinci midterm'de de yoktu normalde olmasına rağmen hani. Yani işte evet. Şey olarak düşünebilirsiniz. Sormadığımız şeyleri ve midterm'lerde de midterm konusunda olup da sormadığımız şeylerin çıkma ihtimalleri daha yüksek. Öyle düşünebilirsiniz. Hı hı. Olur hocam. Çok teşekkürler bu arada hocam. Tamam. Çok Hocam temiz müsaitseniz bir ben de bir şeyler soracaktım ama. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Hocam ben Ahmet Hoca ile konuşmuştum ama Ahmet Hoca hani sizin koordinatör olduğunuz için sizin daha iyi cevap verebileceğinizi söyledi. Bir saniye şu şeyi kapatalım. Recording'i. Tamam. Evet. Hocam ben de biraz %85 oranından çekiniyorum. Çünkü hani neredeyse o puanın tamamını almak dersi çok yüksek bir notla geçme anlamına geliyor. Hı hı. Ve dediğiniz gibi midterm'de çıkmayan bazı konular var ve bunlar muhtemelen finalde çıkacak. Evet. Hani hepimiz final sınavına hazırlanırken işte %60-70 oranında final konularının sınavda olacağını düşünüyoruz ama sanırım bu final ağırlık açısından çok fazla olduğu için tam olarak böyle olmayacak. Nasıl Böyle yani? böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yani %85 çok büyük bir oran ya hocam. Hani sadece Evet. final konularını çoğunlukta Yani tutmak. yo yine şey konuları çoğunlukta olur. Yani işte zaten ne kaldı? Midterm'e dahil olmayan Laplace kaldı. Bir de heat equation falan var değil mi? Fourier series, heat equation, Fourier series, Laplace. Ama onun dışında midterm'lerde sormadığımız sorular var değil mi? Konular var. Evet Dahil hocam. orada. İşte o kısma da yoğunlaşabilirsiniz. Yani sormadığımız konulardan çıkma şeyi daha yüksek. Tamam hocam, teşekkür ederim. Tabii bu da son konulara denk geliyor aslında biraz. Yani işte dediğim gibi Laplace öyle bir konu değil mi? Hiç sormadık mesela Laplace. Yani işte ya da PD'de işte bir şeyler yaptık falan değil mi? Midterm'e dahil olmayan. Ya çok farklı olmayacak eski final şeyinden formatından öyle düşün. Eski final formatına yakın olur. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Peki görüşürüz arkadaşlar. İyi günler hocam. İyi günler.